Alo, alo. Alo, alo. Alo. Trâm nghe. Xui ơi, cái binary tree á, là ở trong đọc cái API của nó là nó có mấy cái giống như là Algo Expert rồi đó, là class tree rồi là cell value, cell right, cell left gì á. Là trong cái library binary tree bộ mình import luôn đúng không? Nó có cái tree đó đúng không? Ok, vậy có gì tôi sẽ tìm hiểu thêm. Trong cái API của nó trong đấy hình như là nó có rồi đó. Mà hôm bữa Trâm có in ra thành công chưa? Cái nào xui hả? Cái mà in cái Hello mọi người. tree á. Cái bài số 6 mình làm hôm qua hả xui? Đúng rồi, bài hôm qua mình làm á. Bài hôm qua Trâm có xem với Tú là mình còn thiếu một bước nữa mà mình muốn dùng cái API của binary tree á, mình phải có một bước nữa mình định nghĩa cái thằng parent của cái tree đó là gì, sau đó là mình mới áp cái thư viện binary tree vào được. Cái cô bé. Ok. Tại vì á tôi làm ra kết quả nhưng mà Author of Cracking Coding Interview. In this video, we're going to cover some of the basics of recursion. So recursion is a concept, not a data structure nor an algorithm, but a way that we solve a problem. So let's suppose we have this problem. You have a computer and you want to know how many .txt files are there on this computer. Well, you can certainly go into the root directory and count how many are there, but then it has folders, and each of those folders has subfolders, and so on and so on. So you need to actually go out and ask all of them and find all of the .txt files across the whole computer, which is a bit annoying until we do this recursively. So when we do it recursively, what we do is we say, okay, we might count how many files are in our root directory, but then we go and add up how many are in each folder, and we go and ask them in the very same process, hey, how many .txt files do you have? And they then know to go out and ask their subfolders, and so on and so on. And that's what recursion is. So in this case, what happens is the following. We first call my computer and ask my computer, how many .txt files do you have? It says, well, I have 2 in my immediate folder, but then in order to get my final answer, I need to go ask homework, pictures, and music. So first we go ask homework, and we say, homework, how many files do you have? And that's what's called recursing. And homework says, well, let's see. I have 1 txt file, but let me go check with project 1 and project 2. So we go to project 1 and we do the same thing. And eventually, if we do this enough times, we'll go through all of our folders and all of their subfolders and so on until we get through all of the files and get our final answer, which in this case is 8. So recursion is just a way of taking a problem and breaking it down into subproblems. And then each of those subproblems is generally broken down into more and more and more subproblems. Of course, if we did this forever and we didn't have a stopping case, then, well, we would do it forever. So every recursion must have what's called a base case, or like a stopping point. In this case, the base case is when we have a folder with no subfolders. Then we'll just return once we count out how many files it has. But let's look at another example. The Fibonacci sequence is one of the simplest examples of recursion. In fact, we often say that the Fibonacci sequence is defined recursively. But this definition in and of itself doesn't make a lot of sense. We need a starting point. We need to know what is f of 0 or f of 1. Implementing this recursively is now actually very natural. So this code will call fib of n, and that'll then recurse to fib of n minus 1 and fib of n minus 2. Eventually, it'll get back those answers and add those up and return that value. When we call, say, fib of n minus 1, it'll then do the same thing and recurse and recurse and recurse. We'll stop when we get down to the base cases, which are when n is 0 or 1. So let's walk through this with a more concrete example. So suppose we call this for fib of 4.
Well, fib of 4 will call fib of 3 and fib of 2. Fib of 3 will call fib of 2 and fib of 1. Fib of 2 will call fib of 1 and fib of 0. Okay, now this fib of 1 will return 1, fib of 0 will return 0, and fib of 2 will get back an answer of 1. Now fib of 3 will get this answer back of 1. This other fib of 1 will return 1 also, and it will return 2, fib of 3. Then fib of 4 has called fib of 3. Now it has to compute fib of 2. Fib of 2 goes out to call fib of 1, and that's it, hits a base case, so returns 1. Fib of 0 hits another base case and returns 0. So fib of 2 returns 1. And then fib of 4 just has to add up this 2 and this 1 to get back an answer of 3. And so that computes the Fibonacci, the fourth value in the Fibonacci sequence of 3. So one thing you might have noticed is that we're repeating work. We compute fib of 2 here, and then we get back the value of 1 there, but then we also repeat the work here. And that's true, we do. And so this implementation of Fibonacci can get very, very inefficient. Now there's two things to know here. One is there is a way of optimizing this using a technique called memoization, and we'll cover that in a different section. Another thing to note is that there's a very well-known theorem that basically states that anything that is implemented recursively can be implemented iteratively. The reason why we often use recursion is that for certain problems, the recursive implementation is a lot easier to read and understand and write than an iterative explanation. It doesn't mean that we always want to use recursion or we always want to use iteration. It really just depends on the problem. So what this means for you in your interview is it's very much a case-by-case decision. Sometimes you want to implement the iterative solution, and other times you want to implement the recursive solution. But generally, your interviewer will be in the room with you, and so you don't have to decide it by yourself. You can ask your interviewer. Recursion is a super popular topic for interviews, so I really, really encourage you to spend a lot of time really practicing and making sure you understand it. So with that said, why don't you try out some recursive problems yourself? Good luck. Mình mở video thứ hai luôn nha. Hôm nay chắc coi hết mấy video này luôn nha. Xui ơi, còn xui thì sao? Cứ coi đi, kiểu cũng có thêm kiến thức. Ok. Hello again. This is V. Anton Sproul talking about how you can learn to think like a programmer. In this episode, I'm going to talk a little bit about recursion. There's a chapter in my book about this topic, and the cool thing is that you can download and read it for free by going to my publisher's website. If I've set this up correctly in YouTube, you should be able to see the link in the video right now, and it should also be below the video on the YouTube page. In this video, I'm going to be explaining the concept in a slightly different way and using an example not in the book. So I would recommend watching this video first, reading the chapter from the website, and then trying a few programs on your own to apply the ideas. Real quick, just to make sure we're on the same page, what is recursion? It's when a function or some other subprogram calls itself. Most of the time, this means direct recursion. That's when a call to a function occurs in that same function. It can also refer to indirect recursion, where two or more functions call each other in a loop, but that's quite rare and we won't be discussing that kind here. Here's the thing about recursion. Depending on the area of programming you're working with, you can go a long, long time without needing to do any recursion. So why did I put a Hello and welcome to the Complete Python 3 Bootcamp. This fully updated course is the most popular. Hi, I'm Joe James, and in this video I'm going to explain what recursion is and how it works, and then I'm going to show you how to code a simple problem in Python using recursion. So let's start by showing an example. Find 5 factorial. Don't worry if you don't know what factorial is, I'm going to explain it right now.
So it's written as 5 exclamation point. That's factorial. And what factorial is it's that number 5 times every number smaller than it. So 5 times 4 times 3 times 2 times 1. You just multiply all those numbers together. And as you multiply it all out, you get 120. Let's some notes here. 0 factorial is equal to 1. This is by definition. And 1 factorial is equal to 1. This is part of the definition of factorial. So with that in mind, let's find an algorithm to find the factorial for any number in factorial. So an iterative algorithm. Iterative just means looping. Okay? It just means looping, where you're going to use a loop. The computer goes through the loop and it calculates as it goes. So this is a simple looping function. This isn't code, this is just an algorithm. Function. Get factorial for number 5, right? We're going to pass in an integer 5. We'll first set factorial equal to 1. This is going to be our running total. For x equals 1 to 5, so that's a loop that runs from 1 to 5, or 1 to this number. And then we say factorial equals factorial times x. So in other words, we're going to multiply the numbers 1 through 5 times our running total factorial. And our running total starts at 1, and then we'll multiply it by 2, and then we'll multiply it by 3, we'll multiply it by 4, we'll multiply it by 5, and then we'll exit this loop. Factorial will equal 120 when we exit the loop. So that's an iterative algorithm that uses a simple for loop. Another way to do it is using recursion. So a recursion function breaks the problem down into smaller problems. And then it calls itself, it calls its own function, it calls the same function from the function that it's in to solve each of those smaller problems. And it also includes a base case, or a terminal case, and a recursive case. So in other words, depending on what value is passed in, it may return an answer, or it may call itself again. So let's look at the 5 factorial case here. 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 times 1, and what we can see when we analyze that is, gee, 4 times 3 times 2 times 1 is actually equal to 4 factorial. So 5 factorial is equal to 5 times 4 factorial. So now when we break down 4 factorial, we could say, well, 4 factorial is equal to 4 times 3 times 2 times 1. But look, we could say this, 3 times 2 times 1 is equal to 3 factorial. So 4 factorial is equal to 4 times 3 factorial. And we can continue doing that until we get all the way down to one of our base cases. And then when we get down to 1 factorial, we say, well, 1 factorial is 1. So we return 1, and then we multiply that all out. Factorial really lends itself very nicely to using a recursive solution to solve the problem, because it's really easy to break the problem down into smaller pieces by peeling off the highest number and passing in the next number to call the function again. So our recursive algorithm looks like this. We call get factorial on 5. The answer is 5 times get factorial of 4. We need to get the factorial of 4, so we call get factorial on 4. We pass in 4 as the argument. Well, get factorial of 4 is equal to 4 times get factorial of 3. So each time it's breaking the problem down one more step. And when we get down to the bottom, we say get factorial of 1. Well, we know what that is. That's 1. So we can return a 1 at this point. And then we work our way back up. We say, well, get factorial of 1 is equal to 1. And then at this point, we can say, well, 1 times 2 is equal to 2. So we pass that up. And then we say 3 times 2 is equal to 6. So we pass that 6 up. And we pass these up. And then when we get back up to 5 times factorial of 4, we get to 120, which is our final answer. And then we can return the 120 to wherever the original function call came from. So in other words, we're digging ourselves deeper into a hole, and then we dig ourselves back out of it by computing our way out of it step by step. So we have all these open function calls as we get down into this. And then we close out the function calls when we get to our base case. So the recursive algorithm works like this. Function get factorial of n. If n is less than 2, in other words, if it's 0 or 1, return 1. Otherwise, we're going to return n times get factorial of n minus 1.
So this would be like 5 times get factorial of 4, right? That's it. That's how simple the get factorial recursive algorithm is. It's very, very simple. There's 2 lines of code. So recursion pros and cons. Typically, no calculations are done in a recursive solution until you reach that base case. And until then, you're opening up a whole bunch of recursive function calls, which can take up some memory. So if you have millions of pieces of data in your data set, you're opening a lot of function calls. And you could run out of memory that way. So that's one of the cons. So it does not really scale up like iteration does. It requires more memory. So in some very large problems, recursion may not be a good solution. And in many languages, iterative solutions are way faster, for loops. So some languages are just optimized for running for loops really fast, and they do that really well. But opening function calls, they do very slowly. And another con is sometimes recursion is a little more abstract. It's harder to understand than iterative solutions in some cases. So wrapping your head around the solution sometimes can be harder in recursive solutions. But a pro is that in some cases, it's extremely fast and easy to code. And it's extremely practical for tree traversals and binary search is where you find the leading applications for recursion where it just makes a lot of sense. It's just the best way to do it. So let's take a look at the Python code. I wrote 2 separate functions here. Get recursive factorial using the recursive method and get iterative factorial using the iterative or looping method. So first let's take a look at the get recursive factorial. It's going to accept an integer n. First I do a quick error check. If n is less than 0, I'll return -1, just to indicate that there's an error. And I can't find factorials for integers less than 0. Otherwise, this will test for our base case. If n is less than 2, in other words it's 0 or 1, we return 1, because the factorial for both 0 and 1 is 1. And otherwise, it's a recursive case, so we're going to return n times the get factorial for n minus 1. Or in the case of 6, we would say 6 times get recursive factorial of 5. And the get iterative factorial also accepts an integer n. It does the same error check for values less than 0. And then we set our running factorial counter to 1 to initialize it. We start our loop for I in range 1 to n plus 1, which actually just counts to n since it's non-inclusive. And then we multiply fact by I each time through the loop, and then we return fact. We have 2 print statements. We do have one print statement to get the recursive factorial of 6, and one to get the iterative factorial of 6. So let's run that and see how it runs. So at the command prompt, we'll type Python factorial.py is the name of our program. We run that and we get 720 back for both of the 2 methods. They return the same value. So that's as we expected. So that wraps up my video on recursion. I hope you found this video helpful. If so, please give me the thumbs up and subscribe to my channel. I'm Joe James. Thanks for watching. Friends, this video is about recursion. I am going to explain how the stack is used for running recursive functions. I will take few examples and trace them to show you how recursive functions execute. So let us proceed. And the memory for the variables inside this program, that means data of a program, the memory will be allocated inside the stack. An entry is made for this function inside the stack. The memory is allocated for this variable. If there are more than one variables, then the memory will be allocated for all of them. And this portion, which belongs to main function or one particular function, this portion is called as activation record of main function. When the instructions of main function executes and they have to access the data, they will access data from here, from the stack. X means it will refer to this location in the stack inside the memory. This activation record is created the moment when the function starts executing, or you can say when the moment function is called. This activation record is created.
For every function, its activation record is created inside the stack. Let us take one example and see how the function call is made. Here is an example. This is the tracing. Main is incrementing x and passing 11 to a, and a is printing 11. Output is 11. Let us see how this works. Program is loaded in the main memory in the machine code in the code section. Activation record for main is created. X++. X is incremented. Now you can see the moment when A is called, its activation record is created. The variable A for that memory is allocated inside the stack. This is the activation record for function A, and this is the activation record for function main. You can see that main has not yet terminated. It has not yet ended, but it has called function A. So the activation record for function A is created. Now the execution of function A starts, and it will access the topmost content or the topmost activation record inside the stack. Every running function accesses the topmost activation record inside the stack. And one more important thing from this slide is when a function is called, its activation record is created. And similarly, when the function terminates, its activation record will be deleted. Function A, printing A ended, activation record gone. Main ended, activation record gone. Now the stack is clear. So this is how function calls are made, and one thing we observed that as the functions are being called, their activation records will go on being created inside the stack, one above another, and the running function will access topmost activation record. Now let us look at a nested function call example. You can look at this example. Main is calling A, and then A is calling B, and B is printing some value. So here main calls A by passing 11, and then it calls B by passing 22, and B prints 22. Now let us see how the execution is done. Program is loaded in the main memory in the code section, and the activation record for main is created. Main calls A. A's activation record is created. A calls B. B's activation record is created. B prints K, 22. Now B ends. Its activation record is gone. A ends. Its activation record gone. Main ends. Stack is clear. Now let us look at recursion. Recursive functions, they call themselves. A function calling itself again is called as recursive function. And a recursive function must have some termination condition. If it is going on calling itself, it should terminate at some point, means it should stop calling itself at some point. So let us see it through examples. I have taken one example of recursion. You can just look at this example, go through it. Here is the tracing. Main is calling A by passing 3. A has two statements, print 3 and call itself by passing 2. Then again print 2, call itself by passing 1. Print 1 and call itself by passing 0. So it will be go on calling itself unless this n becomes 0. So function calling itself
is a recursive function, and this function is calling itself at the end. Last statement is a recursive call, so such recursions are called as tail recursions. Let us see how this will run. Code is loaded in the main memory. Activation record for main. A is called, its activation record created. Condition checked. Value 3 printed. It will call itself again. So when it is calling again, a new record is created. Now the same function will start again from the beginning, and this time it will be accessing this activation record. This remains as it is inside the main memory because this has not yet terminated. It is calling itself again. Second call, checking the value, printing the value, calling itself. Again, the new record is created. Again, the function starts from the beginning, checking the condition, value is printed, again call itself. Now again check the condition. This time condition has failed, so it has terminated and its activation record is gone. Now it has to go back to the previous function call. What was that? It was nothing but a only, with the value of n as 1. So it goes back and terminates that, and n is equal to 1 is gone. Similarly, next record is gone, the previous record is gone, and again its previous record is gone, and main has ended, its record is also gone. Now second example, it's a similar one, just a change is a recursive call is first and then printf statement is given. Tracing is here. Main call say with 3, it will call itself with 2, it will call itself with 1, it will call itself with 0, and then it goes back and then print 1, goes back and then print 2, goes back and print 3. So if you see the difference between previous example and this example, there it was printing and calling itself, here it is calling then printing the value. Let us see. Code is loaded in the main memory. Activation record for main. Function is called. Activation record is created. Condition is checked. Call itself with a new value, n is equals to 2. Now this is checked. Again call itself with value is equals to 1. Condition is checked. Again call itself with value n is equals to 0. Now this time this condition fails, so the function terminates, so its record is gone. Now go back to the previous record. Now in the previous function call, it has made this n-1 call. Now it has to print, so print n is equals to 1. This is printed. Now previous call, this has terminated, it goes back to the previous call, so that time n was 2, so 2 is printed. Now this is terminated, 2 is gone, so it will go back to the previous call. That time n value was 3, so now it will print 3. So while returning, it is printing the values. Now this has gone and main has gone. That's all. Hope you have understood how the recursive function call uses stack. Thank you for watching. Please leave a comment now. Ok rồi mọi người. Bài này cũng hay á, bài này hay. Thấy hai bài cuối hay. Với lại cái bài tôi gửi ở trong nhóm á, có cái link đầu recursion nó cũng hay lắm. Ủa mà ông gửi cái tin nhắn đó là buổi sáng hay là mới hôm nay? Sáng nay. Ok.
Mà hôm nay cái topic là mình chủ yếu coi về recursion hả? Recursion. Rồi chắc xem về cái xem qua về cái đề bài của bài flash thành gì đó luôn ha. Đúng rồi, clear. Ông có xem lại cái đề rise spline tree chưa? Rồi. Nói chung là tôi deploy code xong hết rồi và đang tìm cái cách in kiểu binary tree mà của dạng Algo Expert đó. Thì hồi nãy có hỏi mọi người trên đó thì Trâm có nói là dùng cái API, thì có gì tôi sẽ xem lại. Rồi cái vụ mà có số 10 trong đó, tại sao là nó không có xem parent với lại thằng quỷ bên phải, nhưng mà nó lại nhảy qua thằng bên phải, nó liên kết với thằng bên phải luôn, cái thằng số 10 anh nhớ không? Tức là nó không có cùng parent là sao lại liên kết? Không hiểu cái đó. Tại vì đây là rise spline tree, spline thì là có nghĩa là anh em, nó không có cùng parent. Xuôi ơi, cho Trâm hỏi chút, Xuôi nói là in theo kiểu Algo Expert là in như thế nào vậy Xuôi? Trâm nhớ là mình có hai cái loại để build cái binary tree á. Một loại là mình dùng cái API của thằng binary tree luôn, thì mình cứ dùng thẳng là node rồi 1, hoặc là giống như là cái node đầu tiên á, thì mình insert số 1, hoặc là root dot left rồi node insert số 2 hay gì đó. Còn cái binary tree insert kiểu của Algo Expert đó, có vài câu thì ông provide cái functions đó để insert thẳng vào hết một lượt luôn, cứ insert vào 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì cái lần này là cái bài hôm qua Rise Sibling là ông insert cái kiểu đó cho cái tree đó. Tại vì ở khúc sau nó có vài cái nhánh nó khác thì ông dùng cái cách đó, cho nên Xuân muốn tìm cách đó để in ra thử coi cái kết quả. Chứ nếu mà check theo cái list mà ông đề ra thì Xuân làm unit test đó, thì check ok. Nhưng mà giống như muốn tự mình in ra xem thì tìm cái cách in theo kiểu API thì nó có cái hàng tree. Cái API của binary tree có cái hàng tree, thì cái hàng đó nó in randomly nó không có in theo đúng cái ý của mình, cho nên không biết là Trâm có tìm được cách để in chưa? Trâm có thử trên cái bài match brand sum đó, thì Trâm dùng cái tracker hôm trước Trâm gửi mọi người đó, thì nó in ra số, nhưng mà Trâm vẫn chưa hiểu là cái số đó lúc mà nó cộng lại với nhau, nó sum lại với nhau thì nó như thế nào. Vì cái khúc đó là Trâm chưa hiểu lắm. Còn về cái phần mà cái thư viện library tree thì Trâm có xem cái API ở dưới của nó tương tự như là cái của ông Algo Expert chỉ có một số cái mình phải modify lại, giống như cái bài ngày hôm qua là mình nghĩ cho nó là cái node parent của cái cây đó là gì, thì cũng giống như là cái ông Algo Expert là ông cũng phải định nghĩa là cái node parent là gì, nhưng mà chỉ có điều là ông đóng gói nó vào trong một cái class hay là cái definition gì đó, cái function gì đó, Trâm quên mất rồi. Ok. Nói chung là chắc là tôi sẽ xem lại cái documentation của cái library đó, rồi tìm hiểu cái parent đó nó sẽ assign như thế nào, rồi xong rồi nếu mà Xuôi có gì không clear chắc hỏi thêm Trâm. Xuôi để Trâm cuối tuần này cũng thử cái phần đó, tại vì Trâm cũng muốn in ra, nhưng mà Xuôi thử phần mà global tracker Trâm làm trong cái collab notebook Mass Passum đúng không?
Ừ. Rồi cái phần đó Trâm có bỏ cái global checker vào, Trâm thấy nó in ra được số của từng bước rồi, của từng bước mà lúc mà cộng Ừ. max sum với left branch sum á. Ừ. Thì cái đó sư cũng có coi á, thì sư có áp dụng thử á, nó cũng in ra số á, nhưng mà tại sư muốn coi cái tree á cho nên cứ tìm cách in cái tree trước, còn cái số thì sư tìm cách đó in ra theo nguyên một cái list luôn cũng có. Cái tree mình chỉ cần define, mình chỉ cần dùng cái thư viện binary tree xong mình define node rồi xong mình in ra là được mà. Nhưng mà cái lần này á sư dùng cái đó luôn và nó in ra được đúng cái input, nhưng mà cái output ra nó dần rất là lạ. Nó nếu mà đi theo cái bài đó thì Trâm cứ thử input vô cái tree agent như vậy và function vào á là nó làm được và nó thành công, nhưng mà in ra cái kết quả thì tự nhiên nó chia làm hai nhánh, tự nhiên có tới 2 số 6 chạy theo rất nhiều dọc. Nói chung là nó không có giống cái kết quả của ổng là gạch ngang qua. Thì suy nói chung những đang tìm cách để in được cái tree như ổng luôn mà không biết in như thế nào. Ủa khoan đã, cái đó là cách ổng thể hiện vậy thôi chứ không phải là mình phải in như vậy đâu. Ổng thể hiện mình nối lại với nhau vậy thôi, liên kết với nhau vậy thôi, chứ không phải là mình nên có cái output vẽ ra như vậy. Vậy hả? Tại vì nếu Vậy mà theo đúng như idea của ổng á thì tôi in ra được, nhưng mà tự nhiên cái sự thể hiện của nó thì không có y chang ổng, mà là nó thể hiện theo cái logic của riêng nó in ra thành hai nhánh riêng, là bên cái pathway mà tôi bảo là cứ đi theo left á, thì cái pathway đó nó in ra bên một cái cây riêng, còn cái pathway mà bên ngang á, thì nó in qua một cái cây riêng nhưng mà lại bị mất đi cái số 10. Thì cái đó là dùng cách của nó thôi, còn cái cách còn lại á, thì tôi in theo đúng như ổng làm á trong unit testing á, thì test ra thì đúng, nhưng mà cách in để ra được cái cây giống ổng á, thì vẫn đang tìm hiểu. tôi nghĩ thì nó giống dùng library của Trâm là in ra bình thường thôi, còn cái gạch đó là ông thể hiện là mình kiểu là thay đổi thay đổi hướng liên kết thì ổng gạch như vậy. Nhưng mà nếu mà mọi người có thời gian á, thử in ra theo dạng library bình thường á, thì xem giúp mình là tại sao nó bị mất đi số 10 vậy. Tại vì tôi thử á, thì nó in ra đúng hết luôn, tất cả đều đúng từng cái liên kết, nhưng mà bị mất số 10 không hiểu vì sao. Thì đáng là số 11 có số 10 chỉ và số 11, nhưng mà cái cây nó in ra thì mất số 10 và còn lại thì đúng hết. Ủa ông in nó như thế nào, ông dùng thư viện ông in nó ra như thế nào, visualize thế nào? Tôi dùng cái note để add vô á, xong rồi dùng cái function đó làm ra kết quả, xong rồi in cái tên của kết quả, gắn cái biến in tên kết quả ra, thì sau đó thì nó biến thành ra đúng không, ra hai nhánh như vậy đó, nhưng mà lại mất đi số 10. Nói chung là nói chung là hồi nãy cũng bồng bột á, kiểu làm ra như vậy là không dự ý á, xong rồi lỡ bấm cái nút reverse ở trên Jupyter Notebook á, cứ mất cái phần đang làm luôn và phải đánh lại. Nói chung là chứ không để y nguyên vậy là nãy giờ đưa mọi người coi dễ hình dung hơn, cho nên bị mất khúc đó. Rồi có gì mình sẽ làm lại rồi upload lên cho mọi người xem. Ok, mọi người xem bài cuối chưa? All kinds of no death. Ủa nhưng mà mình skip cái flatten binary tree hả? Không, không skip, tôi hỏi trước vậy thôi. Tại vì tôi đọc đề chưa hiểu lắm. Chưa hiểu đề lắm. Tại cũng tôi cũng lo coi những cái kia, thì tôi cũng chưa có deep dive vô cái questions của cái câu cuối. Không biết Trâm có coi chưa? Chưa mọi người ơi, hôm nay mấy Trâm cập nhật với cài tùm lum hết nên chưa làm được. Ok. Thì tưởng hôm nay là mình review lại cái bài cũ với bài kiến thức á.
nên mình cứ deploy những cái bài cũ coi cái khúc nào không hiểu, thì mình phát hiện ra là cái bài right sibling á, là nếu in bình thường thì mất số 10, nhưng mà còn muốn in theo cách của ổng á, thì chưa tìm được cách, nhưng mà biết là kết quả thì ra đúng là có số 10 ở trong đó. Có nghĩa là thường á là kiểu ông muốn in được 10 thì ông phải có được cái parent của nó liên kết với nó. Tức là cái đoạn code của ông là ông để cái thằng parent cấp một cấp trên nó, một cấp nó không liên kết nó nữa, xong bây giờ không có thằng nào trỏ được vào nó nên là không in ra được. Cũng có thể như vậy. Như bài của ông Algo thì có 3 điểm, một là parent, rồi bên trái là left node, bên phải right node, thì lúc đó là cái parent node chấm right sẽ bằng none, thay vào đó cái right node đó sẽ bằng left Nhưng mà node. từ từ tôi nghĩ á, cái tray, cái output tray của ổng á, chắc chắn là ổng có cách in á. Tại cái tray đó thì dòm không có giống như kiểu tự vẽ lên hay sau đó, mà giống như kiểu dùng cách để in ra, nhưng mà tạm thời chưa có biết cái cách nào in ra như vậy thôi. Tôi coi cái ROI output của ổng thì cũng chỉ là những con số thôi. Nếu mà in ra thì tôi nghĩ là cũng sẽ show ra được ở đây luôn, và mình xem ở chỗ ROI output. Câu này mọi người tìm nhiều ở trên mạng chưa? Câu Right sibling á. Tại vì tôi cũng không thấy cái in đó. Thôi cái hồi nãy lúc mà tìm á, tôi thấy có một chỗ có, nhưng mà lúc đó lo kiếm cách in á mà bỏ qua nên không có để lưu lại. Nhưng mà nếu mọi người muốn á, mình sẽ kiếm lại cái link đó rồi mình share. Tại hình như thấy có một bài trang khác làm giống vậy, có một bài. Okay. Rồi hôm nay cũng 9 giờ rồi. Ngày mai chủ đề sẽ là gì đây? Hay là mọi người thử cứ xem lại đi, rồi nếu có câu hỏi gì á, thì ngày mai mình hỏi nhau, rồi với lại mình làm một bài, chắc làm bài flatten đi, flatten the binary tree. Với mọi người. Rồi, Okay. cảm ơn mọi người nha. Good night. Good night. Okay, bye bye mọi người. Bye bye.